Hello students, now I will discuss a famous poem of William Butler Yeats. The name of the poem is The Second Coming. William Butler Yeats was born in 13th June 1865 and died 20th January 1939. He was an Irish poet, a dramatist, writer and a literary critic who was one of the foremost figures of the 20th century literature. The most famous works of William Butler Yeats spans poetry, plays and prose, establishing him a giant of 20th century literature, and he was also a Nobel Prize winner. He was also famous as he wrote the introduction of Rabindranath Tagore's English rendering of Gitanjali, for which Rabindranath Tagore won the Nobel Prize. And if we go through William Butler Yeats, we can name his famous works like The Second Coming, Sailing of Byzantine, the Lake Isles of Innisfree, Easter 1916, Leda and the Swan, When You Were Old, major poetry collections, The Tower, The Winding Stair and the other poems published in 1933, and his famous plays Kathleen Ni Haulihan. These are some of his works for which we remember and we appreciate and we praise William Butler Yeats. The Second Coming by W.B. Yeats, written in 1990 after First World War. It describes the world's spiraling into chaos. And in the first stanza, there is a description of chaos and decay. The poem goes like this: turning and turning in the widening gyre. টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং ইন দ্য ওয়াইডেনিং জায়ার। কোনো বস্তু যখন চাকার মতো গোল গোল হয়ে ঘুরতে ওপরে গোল ঘুরতে ওপর দিকে বা বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাকে জায়ার বলে। তাহলে টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং ইন দ্য ওয়াইডেনিং জায়ার মানে হচ্ছে প্রশস্ততর ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে, এবং এই যে ঘূর্ণাবর্ত বা এই যে ঘূর্ণি, এই ঘূর্ণিটা সময়কে বলানো হয়েছে, সময়ের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যা ক্রমশ নাকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, সময় মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। দ্য ফ্যালকন ক্যানট হিয়ার দ্য ফ্যালকনার। শিকারী বাজ পাখি আর তার মালিকের ডাক শুনতে পায় না, মানে অবাধ্য হয়ে গেছে। মানুষ তার নৈতিকতা এবং ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ আর আগের মতো সুস্থ, সবল, সুন্দর, ওবিডিয়েন্ট এরকম আর নেই। থিংস ফল অ্যাপার্ট, দ্য সেন্টার ক্যানট হোল্ড। সব কিছু ভেঙে পড়ছে, কেন্দ্র আর স্থির থাকতে পারছে না। আসলে সমাজের মূল কাঠামো বা শৃঙ্খলা, সব নিয়ম সব ভেঙে যাচ্ছে উইথ দ্য টাইম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। মেয়ার অ্যানার্কি ইজ লুজ আপন দ্য ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর কেবল চরম নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীতে যেন নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে, কোনো নিয়ম বা শাসন আর অবশিষ্ট নেই এই পৃথিবীতে। দ্য ব্লাড ডিমড টাইড ইজ লুজড অ্যান্ড এভরিওয়্যার। রক্তাভ জোয়ার উন্মুক্ত এবং সর্বত্র। যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ওই যে প্রথমে বললাম যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে লিখেছেন তিনি, তার যুদ্ধের যে রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা যা প্রভাব তার কথাই এখানে বলেছেন। দ্য সেরিমনি অফ ইনোসেন্স ইজ ড্রাউন্ড। পবিত্রতার আচার বা সারল্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। মানুষের ভেতরের ভালো গুণ, নিষ্পাপতা, পবিত্রতা এগুলো সব হারিয়ে যাচ্ছে। দ্য বেস্ট ল্যাক অফ কনভিকশন ওয়াইল দ্য ওয়ার্স্ট। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিশ্বাসের অভাব ঘটছে, আর নিকৃষ্টেরা, আসলে ভালো মানুষেরা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু খারাপ মানুষেরা ভীষণ উগ্র। তারাই যেন এই পৃথিবীর নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ফুল অফ প্যাশনেট ইন্টেন্সিটি। উগ্রতা আর তীব্রতায় টকবক করছে। অশুভ শক্তিগুলো এখন সব থেকে বেশি জাগ্রত, তারা সব থেকে বেশি শক্তিশালী এবং তারাই যেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এই কেয়সের কথা তিনি প্রথম স্ট্যাঞ্জায় বলেছেন, এবং দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জায় তিনি বলছেন
সেকেন্ড স্ট্যান্ডা বা দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন শিওরলি সাম রেভেলেশন ইজ অ্যাট হ্যান্ড, নিশ্চয়ই কোনো দৈব বাণী বা সত্য উন্মোচিত হতে চলেছে। কবি মনে করছেন কোনো পরিবর্তন আসন্ন, কোনো একটা পরিবর্তন, ভালো হোক খারাপ হোক, একটা আসন্ন। শিওরলি দ্য সেকেন্ড কামিং ইজ হ্যান্ড, নিশ্চয়ই দ্বিতীয় আগমন সন্নিকটে। আসলে যিশুর পুনরাগমনের কথা থাকলেও এখানে এটি কিন্তু একটি ভয়াবহ পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কারণ এমনি আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাস অনুযায়ী যে দ্য সেকেন্ড কামিং, এটা যিশুর দ্বিতীয়বার জন্মের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে কিন্তু কবি শঙ্কিত যে যিশুর জন্ম বোধহয় হবে না, কোনো একজন অশুভ আত্মার জন্ম হতে চলেছে। দ্য সেকেন্ড কামিং হার্ডলি আর দোজ ওয়ার্ডস আউট, দ্বিতীয় আগমন, এই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে না করতেই কথাটি শেষ করার আগেই কবির মনে হয়েছে এই ছবি ভেসে উঠেছে। অতর্কিত হঠাৎ কবির এই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে এসেছে, যেন যিশুর যেন জন্ম হচ্ছে না, কোনো এক ভয়াবহ দৈত্য, কোনো এক ভয়াবহ জন্তুর জন্ম হচ্ছে। দ্য সেকেন্ড কামিং হার্ডলি আর দোজ ওয়ার্ডস আউট, ওই জন্য বলেছেন দ্বিতীয় আগমন, এই শব্দগুলো উচ্চারণ করার আগেই তার এই ছবিটা তার মাথায় চলে এসছে। ওয়েন আ ভাস্ট ইমেজ আউট অফ স্পিরিটাস মান্ডি, যখন স্পিরিটাস মান্ডি থেকে এক বিশাল প্রতিচ্ছবি, মহাবিশ্বের সম্মিলিত স্মৃতি থেকে এক ভয়াবহ দৃশ্য ফুটে আসছে। আমাদের যে অতীতের স্মৃতি, আমাদের যে অতীতের যে জ্ঞান, আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তার থেকে এক ভয়ানক এক মূর্তি আমাদের সামনে এসে হাজির হচ্ছে। ট্রাবলস মাই সাইট, যা কবির দৃশ্যকে অশান্ত করছে। সামওয়ার ইন দ্য সায়েন্স অফ দ্য ডেজার্ট, মরুভূমির বালুকা রাশির কোথাও কবি এক কাল্পনিক দানবকে দেখতে পাচ্ছেন। আগেরটাও কল্পনা, এটাও কল্পনা। ট্রাবলস মাই সাইট অ্যান্ড সামওয়ার ইন দ্য সায়েন্স অফ ডেজার্ট, মরুভূমির মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কি দেখতে পাচ্ছেন? না, শেপ উইথ লায়ন বডি অ্যান্ড দ্য হেড অফ আ ম্যান, একটা মূর্তি যার মাথাটা সিংহের মতো, শরীরটা মানুষের মতো, সিংহের দেহ আর মানুষের মস্তক বিশিষ্ট এক অবয়ব। এটি অনেকটা স্ফিংসের মতো, এক রহস্যময়, এক নিষ্ঠুর মূর্তি। আ গেজ ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড পিটিলেস অ্যাজ সান, সূর্যের মতো শূন্য আর করুণাহীন একটি দৃষ্টি তার চোখে, এর মধ্যে কোনো মায়া বা মমতা নেই। তিনি যে কাল্পনিক দানবকে দেখছেন, তার কোনো মায়া বা মমতা নেই। ইজ মুভিং ইটস স্লো থাই ওয়াইল অল অ্যাবাউট ইট, সেই দানবটি তার ধীর উড়ু নাড়িয়ে চলেছে এবং তার চারপাশে দানবটি জেগে উঠেছে। কবি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছেন এই একটা কাল্পনিক দানব, যে কিন্তু খুব মনে হচ্ছে ভীষণ নিষ্ঠুর, যার চোখ নিষ্ঠুর, তার দৃষ্টি নিষ্ঠুর, তার আচরণ নিষ্ঠুর, তার কল্পনা, এগুলো কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন। রিল শ্যাডোজ অফ দ্য ইনডিগন্যান্ট ডেজার্ট বার্ডস, ক্রুদ্ধ মরু পাখিদের ছায়াগুলো চক্কর দিচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাখিরাই বিচলিত, এবং পাখিরাও বোধহয় এই প্রকৃতির এই যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, এই যে এক দানবের জন্ম নিচ্ছে, তাদের পাখিরাও বোধহয় বিচলিত। দ্য ডার্কনেস ড্রপস এগেইন বাট নাও আই নো, অন্ধকার আবার নেমে আসে, কিন্তু এখন আমি জানি। দৃশ্যটি মিলিয়ে গেলেও কবি সত্যটি উপলব্ধি করেছেন যে এক কাল্পনিক এক দানবের জন্ম হচ্ছে, যিশুর নয়। দ্য 20 centuries অফ স্টোন ডিপ, যে 20 শতাব্দীর পাথুরে ঘুম, আসলে গত 2000 বছরের খ্রিস্টীয় সভ্যতার কথা বলা হয়েছে। ওয়ার ভেক্স টু নাইটমেয়ার বাই আ রকিং ক্র্যাডল, একটা দোলনার দোলনার শব্দে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। যিশুর দোলনা, যা এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, এখন তা দুঃস্বপ্নে শেষ হচ্ছে। যিশুর দোলনা বলতে যিশুর জন্ম এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, যা মানুষের উপকার করেছিল, মানুষকে ভালো থাকতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আজকে কিন্তু সেরকম কবি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। অ্যান্ড হোয়াট রাফ বিস্ট ইটস আওয়ার কাম রাউন্ড অ্যাট লাস্ট, আর কোন সেই কর্কশ পশু যার সময়ের অবশেষে ঘনিয়ে এসেছে এক নতুন ধ্বংসাত্মক শক্তির উদয় হচ্ছে। কবি আতঙ্কিত, কবি শঙ্কিত যে যিশুর জন্ম হচ্ছে, দ্য সেকেন্ড কামিং ইজ নট অফ দ্য জেসাস বাট আ ক্রুয়েল বিস্ট। অ্যান্ড হোয়াট রাফ বিস্ট ইটস আওয়ার কাম রাউন্ড অ্যাট লাস্ট, আর কোন এই কর্কশ পশু যার সময় অবশেষে ঘনিয়ে এসছে, এক নতুন এক ধ্বংসাত্মক শক্তির উদয় হয়েছে। স্লাউচেস টুয়ার্ড বেথেলেম টু বি বর্ন, জন্ম নিতে বেথেলেমের দিকে হেলে ধুলে এগিয়ে আসছে সেই নিষ্ঠুর দেবতা, সেই নিষ্ঠুর দানব। পবিত্র স্থানে যিশুর বদলে এক দানবীয় শক্তির জন্ম হতে চলেছে। বেথেলেমে যিশুর মতো পবিত্র বেথেলেমে যিশুর জন্ম হয়েছিল, যা এক পবিত্র ঘটনা।
কিন্তু এবার কিন্তু কবি দেখতে পাচ্ছেন এক নারকীয় ঘটনা এবং একটা যুগের সমাপ্তি হচ্ছে এবং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে, এবং 2000 বছরের খ্রিস্টীয় সভ্যতার শান্তি শেষ হয়ে আসছে এবং তার বদলে এক নিষ্ঠুর অমানবিক শক্তির যুগ শুরু হচ্ছে। দ্য পোয়েট ইজ ভেরি মাচ স্কেয়ার্ড অফ দিস। এবং এইটাই হচ্ছে এই কবিতাটার বক্তব্য। এবার আমরা আরেকটু গভীরে আলোচনা করি। দ্য সেকেন্ড কামিং বাই W.B.YEATS is a modern apocalyptic poem written in blank verse. The second coming is classified as a modern apocalyptic poem because it perfectly combines the anxiety of the post-World War I with the vision of global collapse and terrifying new age. With the destruction of the world war, the poet also foresees the introduction of a ruthless beast. The second coming is classified as a modernistic apocalyptic poem. It breaks away the traditional 19th century romantic styles to express the disillusionment, chaos and anxiety of the post-World War era. It predicts a catastrophe. It predicts a catastrophic end to the current historical cycle and the terrifying birth of a dark new age. It is written in unrhymed iambic pentameter. The poem is written in unrhymed iambic pentameter. However, Yeats intentionally disrupts the rhythm and meter to mirror the background of societal order. The center cannot hold. This is the example of it. It relies heavily on complex mystical symbols from Yeats' personal occult philosophy, most notably the Spiritus Mundi, a collective world soul, and the gyre, the interlocking spiral representing historical cycles. Because we say history repeats itself, and to repeat something there should be a cycle, and that cycle is called the gyre. And then if we go through the title minutely, the title is deeply ironic, subversive and the fitting because it takes traditional symbol of the hope and twist it into a terrifying prophecy of global collapse, because the poet foresees the ruthless beast after a chaotic condition. Though this world starts with the sacred birth of Jesus Christ. In Christian theology, the second coming refers to the promised special return, and peaceful return of Jesus Christ to rescue humanity and defeat evils. But this Yeats uses the title ironically. Instead of Christ, the poem predicts the arrival of monstrous, pitiless beast, a complete inversion of the biblical prophecy. This is the irony of the poem. Yeats believed history moves in 2000-year cycles called the gyres, and the birth of the Christ started the last cycle. The title signifies that the old cycle is ending and a second monumental historical shift is actively arriving with the introduction of the ruthless giant, and after the World War I. The title also prepares the readers of Revelation. In the second stanza, the poet explicitly exclaims, "Surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand." The poet foresees it and he confidently declares it. The title also prepares the readers for revelation. In the second stanza, the poet clearly declares, "Surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand." The entire poem builds towards identifying what this new coming actually is, concluding with the famous image of rough beast, that ruthless beast, that giant, slouching toward the Bethlehem to be born, without
except the replacing the second coming of the Jesus Christ. What is written in the in the Christian theology. Christian theology is replaced by the rough beast. This is the saying of the poem. And the central theme of the second coming is societal collapse. The society is collapsing. The goods are replaced by the evils, chaos, and the birth of terrifying new historical era, which is not according to the Christian theology. W.B.YEATS reflects the deep anxiety of the post-World War I, suggesting that Christian civilization is ending and making way for an age of brutality, anarchy, and inversion of values. Everything good is going to be replaced by everything bad. Yeats' philosophical belief is that the current Christian era, which began with the birth of Christ, has reached its chaotic end, and nothing can stop it. It is going to happen. A new dawn of terror is inevitable, and the next cycle of history will be dark and monstrous. Again, I will say that everything good will be replaced by the everything bad. As written in 1990, the theme directly captures the horror of the World War I and the rise of political violence. This may be the chaos, this may be the political violence refers to this chaotic condition, and that political violence and the violence of the World War may be described as the ruthless beast, the violent beast. The poem laments. The poet laments in the poem that the human innocence has been completely washed away. মানুষের যে পবিত্রতা সেটা কিন্তু ধূলিসাৎ হয়ে গেছে. And then washed out, and it was washed out by the tide of blood. The blood-dim tide is loosed. It means that war, the shedding of the bloods in the war has washed out the innocence of the humanity, the innocence of the humankind. The ultimate theme is the terrifying realization that humanity is completely powerless to stop the arrival of the predatory, fascist, or totalitarian future, and symbolized by the rough beast. I have told you, I have said about this rough beast. Rough beast actually symbolizes the powerless innocence. The rough beast actually expresses the fascist, the totalitarian future, the ruthlessness, the destruction, the violence, and against it we find the powerless humanity, the powerless innocence, the powerless age-old human values. The tone and the atmosphere of the second coming works together to create an intensely dark, cinematic and unsettling reading experience. W.B.YEATS crafts a mood that mirrors the psychological panic of the world of the brink of the ruin. Actually, we are on the brink of the ruin, and we can see the beast, the violent beast which expresses the destruction and the sheer wastage of life of the World War I. The poet speaks like an ancient shearer prophet, delivering an unavoidable, doom-filled revelation. The revelation is inevitable. We have to face it. There is a palpable sense of panic and helplessness in the first stanza, as the poet watches the traditional values to collapse. He helplessly witnessed the destruction of the traditional values and ethics of life. In the second stanza, as Yeats describes the monstrous beast in the desert, his tone becomes chillingly cold, objective, and matter of fact. The poem closes with an ominous, open-ended question that leaves the reader with a lingering sense of dread, a lingering sense of fear, a lingering sense of chaos.
The atmosphere, if we describe that the atmosphere, we can describe the atmosphere of the poem. It is chaotic and disoriented. It is violent and nightmarish, desolate and eerie, and at the same time claustrophobic and suffocating. All simultaneously run through the poem. And poet W.B.YEATS used brilliant combination of haunting imagery, sharp literary devices to craft the dread found in the second coming. The falcon and the falconer, the blood-dimmed tide, the desert nightmare, all are example of imageries. And other imageries are and there are also many other imageries. And we find the beautiful use of symbols, the gyre, symbol of interlocking spiral, that represent Yeats' philosophy of historical cycles spinning out of the control. The rough beast, a massive metaphor of the dark, chaotic and totalitarian forces rising the modern world. And we find the alliteration, blank and pitiless as the sun, desert, dead, darkness. Allusion, Bethlehem, a direct biblical allusion to the birthplace of the Christ. We find the repetition of surely is at hand, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand. And then with all these rhetorical uses, with all these literary devices, and imagery, symbols, alliterations, and the uses of rhetorical questions, in the last line, and what rough beast it is our come at last, slouches towards Bethlehem to be born. This rhetorical question is noteworthy. The poem famously ends on a question by leaving the identity of the beast unanswered. He did not give the clear answer of the beast, yet leaves the reader in total suspense and lingering anxiety, like a short story, though it is a poem. And at last we can say, and at last we can say that, and that is why, and for all these words and sentences used above, is why the second coming remains the most terrifyingly accurate poem ever written. It is terrifyingly accurate poem ever written. From a spinning falcon to nightmare in the desert, Yeats perfectly predicated the anxiety of the modern world. Actually, the 100-year-old poem explains the modern chaos. And if we enjoy it, and it is really true in this year 2026. And now if you enjoyed this journey of apocalyptic literature, please give this video a thumbs up. It really helps the channel to grow. Do not forget to subscribe and let me know in the comments which poem we should discuss next. Until next, stay safe. Goodbye.